Guten Tag, guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, wann auch immer ihr das guckt. Mein Name ist Troftu und wir spielen heute ein bisschen Apollo 11 VR Experience mit mit der Vive. Und wenn wir jetzt starten, können wir das entweder cinematisch machen, zurücklehnen, uns alles angucken oder halt interaktiv. Und wir machen es natürlich interaktiv und ich bin ruhig, während Dialoge da sind und Musik teilweise auch. Am besten trägt man Kopfhörer. No man can fully grasp how far and how fast we have come. But condense, if you will, the 50,000 years of man's recorded history in a time span of but a half a century. Stated in these terms, we know very little about the first 40 years, except at the end of them, advanced man had learned to use the skins of animals to cover them. Then about 10 years ago, under this standard, man emerged from his caves to construct other kinds of shelter. Only 5 years ago, man learned to write and use a cart with wheels. Christianity began less than 2 years ago. The printing press came this year. And then less than 2 months ago, during this whole 50-year span of human history, the steam engine provided a new source of power. Newton explored the meaning of gravity. Last month, electric lights and telephones and automobiles and airplanes became available. Only last week did we develop penicillin and television and nuclear power. And now, if America's new spacecraft succeeds in reaching Venus, we will have literally reached the stars before midnight tonight. This is a breathtaking pace, and such a pace cannot help but create new ills as it dispels old. New ignorance, new problems, new dangers. Surely the opening vistas of space promise high costs and hardships, as well as high reward. So it is not surprising that some would have us stay where we are a little longer, to rest, to wait. But this city of Houston, this state of Texas, this country of the United States was not built by those who waited and rested and wished to look behind them. For the eyes of the world now look into space, to the moon, and to the planets beyond. And we have vowed that we shall not see it governed by a hostile flag of conquest, but by a banner of freedom and peace. The exploration of space will go ahead, whether we join in it or not. And it is one of the great adventures of all time. Those who came before us made certain that this country rode the first waves of the Industrial Revolution, the first waves of modern invention, and the first wave of nuclear power. And this generation does not intend to founder in the backwash of the coming age of space. We mean to be a part of it. We mean to lead it. Its hazards are hostile to us all. Its conquest deserves the best of all mankind, and its opportunity for peaceful cooperation may never come again. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic?
why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win on the other side. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Und wir starten am Kennedy Space Center. I think the momentous, most memorable thing that I can recall about that particular day was the opportunity while my two friends here were being put into the spacecraft to stand alone by myself out there and look at the rocket and the quietness and see the sun come up and the waves rolling in and the evidence of the millions of people watching, but nothing specific, and just so quiet, and to realize that indeed such a contrast was going to take place, all the frantic activity preparing the rocket, but it was so quiet up there for me personally, and that in a very few moments we were going to be departing in a great roar and off for a momentous event. So, jetzt stehen wir hier unten an der Rakete, haben einen kurzen Moment Zeit. Wenn ich mich nicht falsch informiert habe, dann gibt es das Spiel mittlerweile auch für einen normalen PC-Desktop. Also wer das mal selbst spielen will, wer es in VR spielen will, sollte unempfindlich sein, was künstliche Bewegung angeht. Und es ist teilweise echt schlimm, wie die Kamera hier hinterfällt. I thought we had a 90% chance of getting back safely to Earth on that flight, but only a 50-50 chance of making a successful landing on the first attempt. There's so many unknowns in that descending from lunar orbit down to the surface that had not been demonstrated yet by testing. It's a risk-reward equation, and you're able to accept a level of risk so long as it's commensurate with the reward that you will get by achieving the goal that you're after. Oh ja. T-minus 1 minute, 35 seconds on the Apollo mission, the flight to land of the first men on the moon. All indications coming in to the control center at this time indicate we are go. 1 minute, 25 seconds and counting. Our status board indicates the third stage completely pressurized. 80-second mark has now been passed. We'll go on full internal power at the 50-second mark in the countdown. Guidance system goes on internal at 17 seconds. Ich rede jetzt mal über die Statusmeldungen drüber. Wir sind jetzt also kurz vorm Start und ich kann mich hier ein bisschen umgucken. Ich gehe mir ein bisschen an die Sachen. Okay, da ist das Mikrofon. Sehe ich ja nicht. Ein bisschen näher an die Sachen ran, um sie mir näher anzugucken. Also aktuell kann ich hier halt auch noch nichts steuern. Mit der Controller, die ich in der Hand habe, wird hier nicht angezeigt. Also ist das wohl noch mal zugucken. Richtig cool wäre es, wenn das Spiel Leap Motion Unterstützung hätte, wenn ich wirklich meine Hände im Spiel hätte und jetzt hier irgendwelche Schalter flippen würde. Das wäre richtig geil. Also wenn wir rausgucken, sehen wir ein bisschen Horizont. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour.
at 1 minute. Downrange 1 mile, altitude 4 miles now. Velocity 2,195 feet per second. 11 Houston, thrusters go. All engines, you're looking good. Hi, Roger, you're loud and clear, Houston. Trust the Mond. We're through the region of maximum dynamic pressure now. 11 Houston, your guidance is converged. You're looking good. Set 8 miles downrange, 12 miles high. Velocity 4,000 feet per second. Stand by for mode 1, Charlie. Mark, mode 1, Charlie. 1, Charlie. Cliff Charlesworth taking a staging status. This is Houston, you are go for staging. Tower's gone. Roger, tower. Inboard cutoff. Inboard engines out. I'm inboard cutoff. Und da sind wir. In Space. Schon ganz nice. Houston, be advised the visual is go today. This is Houston, roger out. Yeah, they finally gave me a window to look out. Über 2,5 Stunden später, wir sind im Orbit. Und wir sehen die Sonne aufgehen. Ja, ich würde sagen, wir sehen die Sonne aufgehen. Hinter der Erde. Gerade logischerweise nicht mehr im Raumschiff. Wenn man so nach unten guckt, dann muss man schon sagen, die Erde hätte eine höher aufgelöste Textur vertragen können. Das war alles ziemlich unscharf. Das hat man vorhin auch im Cape schon gesehen. Die Modelle top, ja, aber die Umgebung war halt echt. Und auch die Texturen auf den Modellen teilweise. Aber naja. Oh ja. Ja, und dieses Sonnenflare sieht verdammt komisch aus. Ich weiß nicht, ob man das in 2D auf dem Bildschirm sehen kann. Aber in VR sieht es echt komisch aus. Einfach eine Plane, die sich nicht beruhigt. Certainly does affect your perspective. And then when you see it, tiny as your thumbnail held out in front of you at arm's length, that sort of gets your attention. A beautiful sight, tiny, pristine, blue and white, very fragile looking object, shining like a beautiful little headlight out there in the black velvet of space. It does change your perspective. It makes you think that we have to take better care of this little fragile entity, because it is fragile. Aber diese künstliche Bewegung geht echt nicht. Apollo 11, this is Houston. Slightly less than 1 minute to ignition and everything is go. Roger, Apollo 11's go. Ist eine schöne Cutscene, aber in VR macht man sowas eigentlich aus guten Gründen nicht. Ignition. Oh. So, raus aus dem Orbit, ab in Richtung Mond. Was ist er denn? Das ging gar nicht. Apollo 11, this is Houston at 1 minute. Trajectory and guidance looks good and the stage is good. Apollo 11. We're showing velocity 35,570 feet per second. Apollo 11, this is Houston. Around 3.5 minutes. You're still looking good. Your predicted cutoff is right on the nominal. Roger, Apollo 11, go. Vielleicht habe ich die Mission noch falsch verstanden. Wir wollen zur Sonne. 35,570 feet per second. Altitude 177 nautical miles.
Apollo 11, this is Houston. You are go at 5 minutes. Roger, Apollo 11, go. Da kommt er. Der Mond. Aha, okay, ich darf. Docking Sequence. Okay. Also es ist so, ja, wir docken jetzt gleich ab, drehen uns einmal um und ziehen dann das Landemodul raus. Und diesen Vorgang muss ich selbst machen. Steuerung ist hoch, runter, links, rechts. Bremsen, Gas, okay. Das sollte ich hinkriegen. Apollo 11, this is Houston. Your go for separation. Our system's recommendation is arm both pyro buses, over. Okay, pyro B coming armed. My intent is to use bottle primary one as per the checklist, therefore I just turned day on. Roger, we concur with the logic. So, weg mit der Hülle, das brauchen wir nicht mehr, wir haben ja eh keinen Luftwiderstand mehr. Abgedockt und jetzt müssen wir uns drehen und hiermit irgendwie zielen. Oh, ich wollte eigentlich oben rum. Egal, drehen wir halt so rum. Das geht schon. Muss halt nur früh genug stoppen. Ja. Okay, we got the Eagle in view. So, jetzt gebe ich ein bisschen Gas. Okay, steht doch da. Ja, warte, in welche Richtung muss ich jetzt lenken? Oh, ist rechts oder ist rechts links? Okay, oben ist oben. Links ist links und so weiter. Moving forward. So, weiter nach vorne. Ich muss echt ein Auge zumachen zum Zielen. 15 meters. Kann sein, dass meine Einstellung der Brille gerade nicht gut ist. Ah. Das ist das Ding, wo ich hinzielen muss. 10 Oder? meters. Ich glaub schon. Sieht so aus. 8 meters. Okay, mit dem Trigger kann ich jetzt bremsen. Da warte ich noch bis 3 oder so. 5 meters. 3. 2 meters. Ah, 1 meter. 1 Meter. Nochmal ein bisschen mehr bremsen. Da habe ich zu viel gebremst. Komm, irgendwann muss es doch magnetisch locken oder so. And capture. Ah, und da sind wir dran. Ja, genau, das hört sich gut an. War relativ einfach. This is Houston, radio check, over. Roger, we've got the high gain locked on now, I believe, auto tracking now. Okay, you're coming in loud and clear, but Mike is just barely readable. Hello, it's Neil. How are you reading, Mike? Loud and clear now, Mike, and we understand that you are docked. That's fine. Houston, we're ready for LAM ejection. Roger, go for LAM ejection. Thank you. Gut, und jetzt ziehen wir da einfach das Landemodul praktisch raus. Apollo 11, this is Houston, over. Roger, Houston, Apollo 11, go ahead. Roger, could you give us some comments on how the transposition and docking went, over? Yeah, I thought it went pretty well, Houston, although I expect I used more gas than I've been using in the simulator. Except for using a little more gas, and I'd be interested in your numbers on that. Everything went nominally. This is Houston, Roger, we copy. Oh, das ist ja mal ein sehr guter Score. Geschwindigkeit A+, Target Alignment nur A. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass meine Alignment, also meine Genauigkeit am besten ist. Aber naja.
Ein Score ist ja auch nicht so wichtig. Hauptsache, wir kommen sicher zum Mond. Nach 4 Tagen und 4 Stunden.